Hello everyone. In last lecture, we have studied the complete first module and what are the commodity and derivative markets. Today, in advance, we have studied the second module. In this second module, there are two parts, future and hedging. And today we are studying what is futures contract, future and hedging contracts. In the future contracts, every future contract has been the underlying asset, the quantity of the asset, deliver location and delivery data. All things theories here and explain shortly. First thing, what is future contract and what is hedging. The future contract, it means काय आहे future contracts. The future contract, it means the contract is done under the contract in future for the future. एक future साठी एक contract done होतो in the commodity market. The commodity market means all commodity which were exchanged easily. Here also explain in example the assets like sweet crude oil, the quantity is 1000. Any future contract has an underlying asset, the quantity of asset, deliver location and delivery date. काय contract असणार आहे? What is future contract? Any future contract has underlying assets. एक asset असणार आहे. The quantity of assets means quantity means count करू शकते आणि count कशाला करू शकते? If you are touchable, available, then countable. डिलिव्हरी लोकेशन देन त्याचं लोकेशन असणार आहे तिथे ती वस्तू ठेवू शकतोय आणि डिलिव्हरी डेट ऑन फिक्स डेट असणार आहे ऑन दॅट डेट द ऍक्टिव्हिटी आर डेट फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल इथे आहे इफ द अंडरलाइन असिड इज लाइट स्वीट क्रूड ऑयल example guy crude oil the quantity is 1000 barrel how much quantity 1000 barrel countable okay the delivery location is Henry Hub in earth Henry Hub मध्ये पोहोचवायचं आहे lozins and the delivery date is December 2017 काय होणार आहे this is a contract then as per this contract when a party enter into the future contract जेव्हा party enter in the future contract they are agreeing to exchange an asset काय agree केलं नाही त्याने exchange an asset here asset is quantity is 1000 barrel of crude oil okay or underline at the defined time in the future आणि त्याच्यामध्ये डिफाइन केलेलं आहे की कधी ते होणार आहे at which location is where location is here Henry Hub in earth and this on date of December 2017 time in future this asset can be physically commodity like crude oil these assets can be physical commodity like crude oil or financial product like foreign currency. Also काय असणार आहे ते फायनान्शियल प्रोडक्ट पण दिसणार आहे लाईक फॉरेन करन्सी अँड एक्सेट्रा जे एक्सचेंज मध्ये इझिली यूज होतं इझिली यूज इन एक्सचेंज ओके when the assets is physical commodity when assets is physical commodity to ensure quantity तुम्हाला इन्शुअर करायचं आहे that quantity of this product to exchange stapler and acceptable grade तुम्हाला in your contract is also written down काय काय रिटर्न करून घ्यायचं आहे क्वालिटी ऑफ गुड्स कमोडिटी लेवल ऑफ गुड्स क्वालिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट ग्रेड ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटी ओके फॉर एग्जांपल WTI crude oil contract WTI World Trade Investigation crude oil contract at CME group is for 1000 barrel for grade of crude oil कसं ग्रेड आहे त्यांचं ऑइल इज नोन एज लाईट स्वीट म्हणजे हलक्या वेटचं त्यांना लाईट स्वीट पाहिजे which refers to the amount of hydrogen sulfide and carbon dioxide crude oil contain असं क्रूड ऑइल पाहिजे होतं जो कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ऍज पर द डील कसं कॉन्ट्रॅक्ट घेणार आहे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन सल्फाइड अँड कार्बन डायऑक्साइड क्रूड ऑइल कंटेन आर इन्व्हॉल्व इन दॅट लाईक दिस क्रूड ऑइल आर एक्सपोर्ट फ्रॉम WTI to CME group on this contract when the assets is physical commodity ensure quantity and the exchange stipulation accepted grade okay on this contract the future contract for financial product is understandable more tangible the US dollar and the rate कुठला आहे also you study the rate of commodity exchange for example the contract done under the US dollar or Australian dollar if the Australian dollar US dollar 1 lakh 1 lakh or Australian dollar is the US dollar then the value of Australian dollar is 1 lakh it means as per your contract the contract with the rate of contract is equally like Australian contract as well other contract there your amount is Australian contract and other contract are similar so for example
Here the return like US dollar is equal to Australian dollar. Then if you pay in US dollar 1 lakh amount, then also Australian dollar the amount is equal to 1 lakh. Okay. In future contract, specify in the quantity of product is delivered for a single contract. तुम्हाला specify असेल की one delivery मध्ये किती spy करायचे as per your contract, because the contract is done here. Known as the contract size. For example, 5,000 bushels of corn, 1,000 barrels of crude oil, and the trustee bond within the face value of $1,000 of 1 lakh or all over contract size is defined the future contract specification. In this example, ह्या example मध्ये काय केलं नाही त्याने बघा बोललं नाही in future contract specify the quantity of product. कसं केलं नाही, for example एक त्यांनी contract केलं नाही, in this contract bushels, how much bushels? 5,000 bushels are purchased. Some 1,000 corn, bushels of corn are purchased. Then 1,000 barrel of crude oil are purchased. Treasury bonds, some treasury bonds like equity and all are purchased with a face value of $1 lakh. All our contract size is defined in the future contract specification. त्यामुळे आधी स्पेसिफाय केलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला किती देऊ आणि तुमच्याकडून आम्हाला किती भेटेल. ओके. The exchange define the contract size to meet the need of market participation. Exchange, those exchange are done here. For example, commodity, then treasury bonds, and etc. जे काय होणार आहे, we are including, we are explaining easily how much person involved in your contract. For example, crude oil, then crude oil export company, crude oil import company, your government, export government, import government, exchange. The exchange defines the contract size to meet the needs for market participation. How can you explain? The easily explanation is here. For example, the simple example is the study of 1,000 barrel of oil, crude oil. Then crude oil export company, import company, government, a number of involving there. Then the currency exchange and other commodities exchange there. This exchange, for example, participation who wish to take the special, कौन wish करना है? Then government involved there. Here company which are import, ready to import involved there, ready to export involved there, and other than. And that's at the participant of commodity market and export and import person. Then the future contract also specifies where all the assets will be delivered upon the existing delivery in important consideration for contain for certain physical commodity, for certain physical commodity market. Styling the selection transport cost. For example, the random length lumber contract at CME Group specifies that the delivery must occur to specify state in certain types of box car. In future contract, also specify where the assets will be delivered upon the execution. म्हणजे तुमच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये also input द्या की तुम्हाला ते प्रोडक्ट कुठे पोहोचवायचे at which place. This delivery is import and consideration for the certain physical commodity in market at a transport cost, and that transport cost are considered. For example, त्यांनी काय example दिलेलं आहे की CME group ने CME group वर example आहे. त्या example ने काय केलं आहे, some length of lumber contracts, lumbers contract केलं आहे आणि ते lumbers car box कुठे पाहिजेत त्यांना आणि कुठल्या एरियात पाहिजेत याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं नाही. Finally, in short, what is a future contract? Finally, every future contract is referred to by the delivery month, to by its delivery month. कशावर डिपेंड आहे की ज्या मंथला डिलिव्हर होणार आहे. Trade refers to the March corn contract or the December WI contract. It means that maybe the financial year of April to March is the March corn contract or the December WI contract. Since this point is future is German, grant to the value on exclusive of the contract position.
is depending the contract position, कि तुमचा position contract deal क्या है, okay? Depending on the contract market पण काय आहे, delivery can be anywhere from 1 month to survival years in the future contract. Delivery for 1 month to survival years. Monthly असणार आहे, so how much year तुमचा contract असेल तेवढे दिवस. In the future contract, the accent specific when delivery will occur within the month and when the given contract initials the terminators trading. काय सम टर्मिनेटी आहे ते आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये वाचणार आहोत आणि त्याच टर्मिनेटीच्या हिशोबाने ते टर्मिनॉलॉजीच्या हिशोबाने त्या ट्रेडिंगचं होणार आहे. टिपिकली द ट्रेडिंग फॉर कॉन्ट्रॅक्ट इज हेल्ड a few days before a specified delivery date. Trading for a contract is held means तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते इन्फॉर्म केलं जातं in some days your goods are delivered to you. Like तुम्ही बघेल ऑनलाईन पर्चेसिंग इन सेल मध्ये you are taking some income tax some messages and all, and the message काय करतात, you inform that your goods are recovered by you in some time, goods are recovered by you. Then the next point is convergency. What is convergency? The convergency is the movement of price of future contract towards the spot price of underlying the cash commodity as the deliver date approach. Convergency is the movement of price of future contract towards the spot price of the underlying cash commodity, means the commodity exchanger, to deliver date approach. It is simply means that on the last day that future contract can be delivered to the fulfill the terms of the contract. The last day means contract चा तो दिवस ज्या दिवस goods supply to seller to buyer, विकणार आपण ज्याला विकतो ज्याला भेटणार आहे, on these days called a convergency day. Okay, on this day, okay, the price of the future and the price of underlying the commodity will be nearly equal. On this system, the future price and the underlying the commodity will be equal. The two price must converge. If not, an arbitrage opportunity existing there. जर का आपण जे ठरवलेली प्राइस आणि ती प्राइस in future are similar, no change in this price. For example, you decided 45 liter petrol time of contract, and today's the rate of petrol is 80 per liter. Then some change are here. It is arbitrage. It is arbitrage. Opportunity of arbitrage means risk, and the risk is gain taking, means 45 के तुम्हें 80 मिलने वाले यहाँ पे, 35 rupees का gain यहाँ, as compared to the converage कब होने वाला है, converage is time of the price of 45 as it is price of 45. Understand the converage. What is converage? Fully understand. Converage happens because the market will not allow the same commodity to trade at two different prices. Convergence. What is convergence? It means at the same time, in future price and current price are the same rate. Okay, it's price of the same place at the same time. For example, you trade, you rarely see two clothesline stations on the same block with two very different prices. For gas at the pump, car owner will simply deliver to the place with the lower price. समझलं का? दोन टाइपचे कार आहे, एक गॅसकीट वाली आहे आणि पेट्रोल पंप वाली आहे. Which one is lowest cost? The gasket वाली, कारण की त्याच्यात kg मध्ये equivalent gas भरला जातो as compared to the rate of petrol. Then the lower cost is कुठला असणार आहे? Gasket वाले, but the main owner are costing the same cost. Okay. In the world of future and commodity trading, big difference between the future contract near the delivery date and the price of the actual commodity are the illogical and contract to the idea that the market is defense within intelligence by a seller. If significant price difference did exist the delivery date, there would be an average. The price is the change नाही झाली आहे, change झाली आहे at the delivery date at the same risk ever, and the risk is arbitrage, and this arbitrage opportunity and the potential for the profit with zero risk. And what is arbitrage? Arbitrage चालले. What is arbitrage?
the idea that the spot price of commodity should equal to future price. Average is the idea that the commodity should equal to future price. Means future ला वाढलेला जो रेट असेल त्या रेटच्या इक्वल येण्याची जी आयडिया वापरली जाईल, the change of this commodity, increasing rate, including export charges and etc. insurance including, म्हणजे तुम्ही जे आयडिया वापरणार आहे ज्याने ते रेट आर इक्वली म्हणजे lowest cost commodities is become to equalize as a today's rate. Purchasing the commodity outright of day X and the purchasing commodity that require deliver for commodity on day X are essentially the same thing. Buying the future contract adds the extra steps to processing. The extra steps काय असणार आहे? Rate of export rate, some freights, some others charges are included for the become the future price is equal. फ्युचरच्या प्राइस बरोबर तुम्हाला इक्वलिटी करण्यासाठी तुम्ही जे एक्सपेंडिचर त्याच्यामध्ये सम चार्जेस इन्क्रीज करणार आहात. दिस इन्क्रीजिंग चार्ज आर द सम आयडिया अँड त्याच आयडियाला एग्रीटेजेस म्हणतात. ओके, and the step 2 in deliver to commodity. Still, the future contract should trade at or near the price to actual commodity on delivered day. Okay, if this price somehow delivered to the delivered day, there is some probability and opportunity for everything that are the potential make functionally risk free profit by purchasing to lower price. Free profit आहे कसं आहे, you purchasing in 45 rupees and selling 90 rupees, and the 90 rupees कसं केलेलं आहे आपण इथे एक्सप्लेन केले आता. बाय एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ प्रोसेस. एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ प्रोसेस काय असणार आहे, तुम्ही त्या प्रोडक्टला चेंज नाही करत, यू जस्ट इन्क्लुडिंग सम रेटिंग, some rates. For example, commodity rate, export duty, import duty, and number of rates are including there, and the rate are increases as to become the equalized as a future price. Understand? म्हणजे तुम्ही काय करता, इन फ्युचर 70 रुपीज जर रेट होणार आहे तर वन एक इनवॉइस रेडी करून ठेवता आणि त्याच्यामध्ये 70 रुपये कसे करणार आहात इन्क्लुडिंग दॅट. टुडे 45 चा एक इनवॉइस रेडी आहे, ऑल्सो वन इनवॉइस इज रेडी दॅट. की टेक अवे सम त्याच्यामध्ये पण काय पॉइंट आहे, त्या पॉइंटवर तुम्हाला लक्ष दिलं पाहिजे टू मेकिंग द ॲव्हरेज अँड कव्हरेजेस. द फर्स्ट की टेक अवे काय आहे, is the movement is price of future contract is toward spot or cash price the underlying commodity over time. तुम्हाला तो टाइम ओव्हर टाइम करायचा आहे, डिमांड ते ओव्हर टाइम करायचे आहे, ॲज पर द डिमांड इन फ्युचर रेट काय असणार आहे तुम्हाला अंडरस्टँड करून घ्यायचं. ओके, द सेकंड इज the price of future contract and the spot price will be roughly equal on the delivery date. तुम्हाला काय करायचं आहे, your invoice is maximize the future price contract and the spot price. आजची प्राइस आणि फ्युचर प्राइस हे इक्वलाइज झाली पाहिजे, ह्याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. फॉर दॅट युअर एक्सपेंडिचर, युअर इन्कम अँड युअर अदर एक्सपेंडिचर जे त्याच्यावर तुम्ही क्रूडली करणार आहात आणि टाइम ऑफ फ्युचर टाइम येण्यापर्यंत ते एक्सपेंडिचर तुम्हाला सेट केले पाहिजे. ते एवढंच एक्सपेंडिचर केलं तर फ्युचरची एवढी कॉस्ट येईल. इफ युअर एक्सपेंडिचर आर हायर, यू आर नॉट गेटिंग द फ्युचर प्राइस यू डिसाइडेड. If there are significant difference between the price and future contract and the underlying commodity price, at least the day of delivery, the price difference is risk-free arbitrage opportunity. जर का असं होतोय की the rate, तुम्हाला today's rate and future price are different, and that time the different price is covered by arbitrage opportunity. And this arbitrage opportunity काय आहे, you are involving average काय आहे, unextend the step of process. तुम्हाला extend process केली पाहिजे. The next point is risk-free arbitrage opportunity rarely exists because the price of future contract coverage toward the cash price. Future contract काय आहे ते increases होणार आहे. This arbitrage are done. The next point is counting and backwardation. How can you count the arbitrage? If a future contract is delivered at survival month is on in the future, the contract will often trade at the premium to export the spot prices underlying commodity of the delivery day. This situation is known as accounting or forward. For example, explanation: as the delivered date,
opportunity, the future contract will be depreciate in price. Future contract will be depreciate in price. खाली पडलं. Underline the commodity must increase the price, or the underline the commodity must increase the price, and the any theory, the two price will be equal on the delivery date. Two price means today's price and future price. It must be equal. If not, the trade must be risk-free. If not, the trade may be risk-free. Profit by exploiting the different prices. In this price, profit is everyday. The principle of convergency also applies when a commodity future market is backwardation, which happens when future contract is trading the discount on the commodity. As extension, if you are working a discount of abbreviation, म्हणजे तुम्ही loss accept करतात, then counting are done, and your counting is the future price will be appreciated. As expansion, the approach until the pricing the nearly equal on delivery date, if not trade could make the risk-free, profit by exploiting any price difference via average transaction. Means contingent background मध्ये you are suffering the loss, then this loss is recovered by the via everyday transaction. What is everyday transaction? The everyday transaction is वारंवार बोलते नहीं. What is everyday transaction? Everyday transaction काय आहे? In the future contract, added an extra steps in process. Step 1 to buy the future contract. Steps 2 in take delivery and to the commodity, and remaining involving some expenditure in that to increasing the rate to equality the future rate. Okay. Then the main point in today's topic is some terminology in future contract. काय आहे terminology? कुठले terminology use केले जातात for future contract? The first is commodity future market. ह्याच्यासाठी काय term पाहिजे? The first term is commodity future market. It means a physical or electronic marketplace where trader, buyer and seller commodity future contract is done there. अशी जागा जिथे हे future contract market होणार आहे, जनरेट होणार आहे, in different way. Maybe a physical market, कुठेतरी establish केलेलं एक ऑफिस असेल, or electronic market, electronic media like internet, face and all, etc. Buyer and seller commodity future contract. Okay. Then commodity future contract. What is the contract? Purchase and sell agreement having standardized terms. Some standardized terms under, including quantities. काय terms असणार आहे? Quantities, grade, delivery period, price base, delivery methods of particular commodity. काय काय असणार आहे future contract, commodity future contract मध्ये काय काय including असणार आहे? If you write the any contract, under this contract, the some terminology including there as per the terms, including quantities of your goods, grade of your good, delivery period, price basis, and delivery methods of particular commodity. For example, if it is a contract, under this contract, quantity as per your contract, quantity 50 MT EU origin wheats. Then the wheat side contract केला ना, then that means 50 megaton, 50 megaton origin wheats. Quantity quality कुठली आहे? Origin. Then grade, sound म्हणजे छान, सुंदर, top quality, fair, clear दिसणारा, merchantable quantity. Okay. Sound म्हणजे weightable. Sound is called your weight, वजनदार, छान weightable. Then fair, clear up means non-dustable and merchantable. Delivery month, on which month you are delivered? The first month, January मध्ये भेटलं production, March, May, August and November. As per your contract, January, March, May, August and November. It means January, then 1 month सोडून March, April सोडून May, June सोडून August, September सोडून November. Means the delivery month is one month gap. Price euros per ton. Price कशामध्ये असणार आहे? Euros. 1 ton euros per ton म्हणजे euros मध्ये भेटणार आहे. Minimum price movement म्हणजे किती असणार आहे? Per ton 25 euros, 12.50 per contract. And the delivery method, warehouse receipt in store channel. Why delivery method is mentioned here? It means
कॉन्ट्रॅक्ट इज डन और नॉट इज डिपेंडिंग ऑन युअर वेअर हाऊस रिसिप्ट, की तुमच्याकडे रिसिप्ट येईल, तर रिसिप्टवर तुम्ही जेव्हा लॉग आउट करणार इट्स कॉल्ड. देन द नेक्स्ट टर्म इज in your terminology long position. Who is long position? Buyer is a long position. A buyer of future contract is a long position in number of purchase contract held by the buyer. का असं बोललं नाही? बाय किती वेळेला होणार आहे बघा, कॉन्ट्रॅक्ट एक वेळेला होणार आहे, तो सेल करणार आहे, बट द सेलिंग बाय किती वेळेला होणार आहे? जॅन, मार्च, मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर. इट मीन्स जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे हे स्टोर कधीपर्यंत ठेवायचं आहे, रिझर्व करून कितीपर्यंत, किती दिवस ठेवायचं आहे? मिनिमम नोव्हेंबर पर्यंत. इज अ लॉंग पिरियड. इज अ लॉंग पिरियड. एज अ शॉर्ट पोझिशन, शॉर्ट पोझिशन कोणाची असणार आहे? सेलरची. अ सेलर ऑफ फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट अ शॉर्ट पोझिशन. याचं काय आहे? जस्ट प्रोडक्शन करायचं, स्टोअर करून ठेवायचं आहे, जेव्हा जेव्हा बाय होणार आहे तेव्हा ऑटोमॅटिक स्टोअरची ते रिड्यूस होईल. ओके. ट्रेड वॉल्यूम, किती वॉल्यूम सेल करायचं आहे? द नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन एक्सटेंड फॉर द पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. किती वॉल्यूम ते पर्टिक्युलर टाइम पिरियडला डिसाइड असणार आहे. द परचेस बाय द बायर अँड सेलर ऑफ वन फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट इक्वल द वॉल्यूम वन. एक फिक्स वॉल्यूम असणार आहे. वन मीन्स वन वॉल्यूम आहे, फिक्स वॉल्यूम. and or that's the double contract. एक वेळ एकच कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे. दॅट्स नॉट डन द डबल कॉन्ट्रॅक्ट. मीन्स ज्यांमधलं पाठवलं तर ज्यांमध्ये थोडकं आता पाठवलंय, पण जर मिस्टेक झाली तर पुन्हा नाही पाठवणार. द कॉन्ट्रॅक्ट इज डन. इफ वेअर हाऊस रिसिप्ट इज डन देन नो कॉल डबल, पुन्हा कॉल नाही करायचा. ओपन इंटरेस्ट. व्हॉट इज ओपन इंटरेस्ट? देन द नंबर ऑफ फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट दॅट एक्झिस्टिंग ऑन बुक द क्लिअर हाऊसिंग. नंबर ऑफ फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट किती आहेत? 1 2 3 4 5. ओके. बुक ऑफ द क्लिअर हाऊस, वन परचेसर अँड सेल इन्व्हॉल्व इन 2 ट्रान्झॅक्शन पार्टनर्स. नंबर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जेवढे होणार आहे दॅन एक्झिस्टिंग त्याच्यामध्ये जे होणार आहे इट्स अ कॉन्टिन्युअस ऑन ओपन इंटरेस्ट मीन्स ऑफ वन. दोघांसाठी तो ओपन वन इंटरेस्ट असणार आहे, म्हणजे दोघांचं एक इंटरेस्ट आहे म्हणून त्याच्यामध्ये तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो. दस नंबर ऑफ परचेस अँड सेल कॉन्ट्रॅक्ट इज ऑलवेज इक्वल अँड दिस कॉन्ट्रॅक्ट इक्वलिटी on that period equal असणार आहे. Closing price. What is closing price? The fair value price trading near the end of the trading session. Okay. ट्रेडिंग सेशनचा जो एंड असेल पर जानेवारीच्या एंड मध्ये जी असणार आहे क्वांटिटी ऑफ सेल इट्स अ क्लोजिंग ऑफ जानेवारी. देन मार्च मध्ये तीच ओपनिंग होणार आणि फ्रॉम त्याच्यामध्ये आणखी सेल होणार आणि दोघांचं ऍडिशन मार्च एंड असणार आहे. देन दोघांचं ऍडिशन मे मध्ये ओपनिंग होणार आहे, देन मे चे ऍड होणार आहे आणि जॅन मार्च आणि मे चं तिघांचं ऍडिशन क्लोजिंग ऑफ मे असणार आहे. समजलं का? मीन्स जॅनचं ओपनिंग, जॅनचं क्लोजिंग, देन क्लोजिंग मध्ये जॅनचं क्लोजिंग मार्च साठी ओपनिंग असणार आहे, मार्चचं क्लोजिंग मे साठी ओपनिंग असणार आहे, मेचं क्लोजिंग ऑगस्ट साठी ओपनिंग असणार आहे, ऑगस्टचं ओपनिंग नोव्हेंबर साठी क्लोजिंग असणार आहे. अंडरस्टँड? देन फ्युचर डिलिव्हरी. द ट्रान्झॅक्शन ऑफ कमोडिटी ओनरशिप फॉर द शॉर्ट मीन्स सेलर टू द लॉंग. म्हणजे सेलर बायर साठी, शॉर्ट कोणाला बोलवलं जाते ते सेलरला आणि लॉंग कोणाला? बायरला. ड्युरिंग द डिलिव्हर्ड पिरियड ओनरशिप इज ट्रान्सफर बाय द surrender of warehousing receipt or some other negotiable instrument. It means काय बोलले ना, डिलिव्हरी मेथड काय बघा इथे बोलले ना, वेअर हाऊसिंग रिसिप्ट इन स्टोर शॉर्ट. जसं इथे बोलले ना की गुड्स डिलिव्हर झाले, कमोडिटी आली की नाही, रिटर्न सम कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे, त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या हिशोबाने जी रिसिप्ट भेटणार आहे, रिसिविंग रिसिप्ट इज युअर डिलिव्हरी मेथड असणार आहे. अँड दिस इज फ्युचर ओनरशिप ट्रान्सफर. Experience. The last day trading day for future contract is future expiration. Last day. It means November 8th. Yeah. Okay. Then clearing house. There the entire the future X16 that the act of contract party is evening transaction to clearing house. Is clear. Of clearing means server clearing केले जातो. Transport remaining date of exchange and all. Exchange rate and all the clarification of every transaction by becoming the buyer and seller. And the seller to buyer, the clear house always hold the equal number of buyer and seller contract. Equality करून घेतली जाते. मे rate of exchange are per day different. त्यामुळे जो clarification होणार आहे, interest foreign exchange rate and all. Default, the failure of long short deposits, significant margin where the clearing house also त्याच्यामध्ये बघितलं जातो.
position limits, maximum number of buyer and seller contract that specifier can hold one time in future contract. Normally the accent required position limits become reduced to deliver create approach. What is hedging? Buying and selling future contract against the hedging आपण आताच explain केले. Future sale, future rate to equality the current rate. Some example to hedge explain. For example, March मध्ये every bits dollar is 220 and future is 230. The hedging काय करायला लागणार आहे? 10 euros चेंज करायला लागणार आहे इथे. Okay, in July this 200 and July change 210. Then 10 euros change करायला लागणार आहे. Difference is negative 20 and if hedging are done here the positive 20 it means gain are take here. काय केलं आपण? जर 220 चं आपलं कॉन्ट्रॅक्ट झालंय किंवा कॉन्ट्रॅक्टच्या दिवशी 220 चा रेट आहे पण त्यात फ्युचर रेटला तो 220 झाले. देन 220 चं 230 ला गेलेला परवडेल. त्यासाठी मग तुमची जी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही 10 रुपयाचा बदल करा आणि the 10 रुपये सम रेट आर इन्क्लुडिंग दॅट. जर का नाही केलं तर तुम्ही 10 रुपयाचा लॉस करणार. इन जुलै असंच झालंय 10 रुपयाचा फरक झाला तर तो 10 रुपयाचा फरक इन्क्लुडिंग दॅट. इफ इन्क्लुडिंग then future rate becomes 20 rupees increases. If not, then 20 rupees decreases. Then loss accepted, then gain accepted. Why hedging is compulsory or your gain accepted? Other types, त्याच्यामध्ये काय market order. On order to buy or sell the market price, limit order, and other to buy at a specific price at low cost. To sell the specific price to the higher. Stop order, an order to liquidation the extension position buy stop entire against to the short position at the price higher than current trading price. Options, forward curves, then last point is backwardization, the condition of future market in which the future contract and trading successively lower price over the particular time span. For example, July call is $620, September call is $630, and December 16 also. Call is inverted market. Backwarded market indicated low supply relative matter. Backwarded means मागे जातोय तुमचं मार्केट. का जातोय? Because the dollar are for your goods are reduction. The dollar पडतोय for this, then you're in backward. Here, OTC market. What is OTC market? Over the contract market involves the bilateral trades. OTC market is largely unregistered, unregulated OTC trade and not clear may not be market. याच्यामध्ये काय क्लिअर नसतं की काय होणार आहे. इट्स OTC मार्केट. मार्केट टू मार्केट. Market to market terminology काय आहे? A process whereby the long and short position by revolving reflect their settlement of price. Direct settlement price केली जाते. Indirect market. Commodity of trading report. Commodity future trading commission committee as trade report. A weekly report. ह्या report मध्ये पूर्ण explain केलेलं आहे. This report is not compulsion for you. Then swap dealers. Which is swap dealer? Primary bank that use future OTC, risk association and book including. Like manage money. What is manage money? Is register commodity, trading advice and commodity pool. The register commodity आहे त्याचे जो होणारा rate आहे. Pool to operate or active base. Okay. Other report. In short, in today's lecture, we are studying your second module first part, future price. And future price मध्ये काय काय आहे? For example, what is first we have studied the future contract. Then what is future price contract? ह्याच्यामध्ये काय आहे, कसं कॉन्ट्रॅक्ट होतं हे सर्व एक्सप्लेन झालं. then कव्हरेज, त्याच्यामध्ये कसं कव्हरेज केला जातो आणि कव्हरेजच्या मध्ये जे चेंज येणार आहे फ्री रिस्क युजर त्याच्यामध्ये जो रिस्क होणार आहे तो रिस्क कसा कव्हरेज केला जातो आणि त्याला काय बोलतात तर त्याला ॲव्हरेज म्हटलं जातं. त्या ॲव्हरेजचं कसं कॅल्क्युलेशन होणार आहे त्या ॲव्हरेजसाठी की टेक अवे काय आहे, सम की टेक अवे ते काय आहेत, कव्हरेज इन मुवमेंट अँड ऑल, कंटिन्यूइंग इन बॅकग्राऊंड्स आहेत,
ते कसे कॅल्क्युलेट केले जातं. Then the main point is terminology for future market. काय terminology आहे? One by one I am explaining. Like commodity of future market, commodity future contract काय आहे, तो contract कसा असणार आहे, and this कॉन्ट्रॅक्टचे वन बाय वन एक कंटेन लॉंग पोझिशन म्हणजे काय आहे, तो बायर का म्हणतात, शॉर्ट पोझिशन, ट्रेड व्हॉल्यूम, किती व्हॉल्यूम असलं पाहिजे, ओपन इंटरेस्ट, क्लोज प्राइस, फ्युचर डिलिव्हरी, फ्युचर एक्सपेन्सेस, व्हॉलेंटरी, हिस्टॉरिकल प्लेस, clearing houses, default, position limit, hedging, and remaining extra point explained today. It is your first module, first point. Okay, it is future contract. In the next lecture, we are studying briefly on hedging.